Мы пришли в парк птичек. Натюрпарк Медефолхолс. Там сидит аист, а тут сидит Эмилия. Эмиль, ты увидела аиста? Или ты не понимаешь, что это за палочка там торчит? Первый аист в твоей жизни. The first stork in your life, Эмилия. Which you probably don't see. Привет, привет! It can be nicer than the laces. Why do we need any attraction parks for that? Al die bloemetjes. Ja, en ik mag ze niet in mijn mond steken. En ik mag ze niet opeten. En wat is dat hier? Ik weet niet, dat kleine beestjes zijn. He wants to get out. Wat een goede man. Oh, dit is weg. Zo mooi. Эмилия только что познакомилась с маленьким мальчиком. Вот там, за тем столом. She just got acquainted with the little boy. 1 year old. Your Emilия. first boyfriend, Yeah, Emilия. a perfect match. 11 months, 1 year old.